徛台湾看世界，来看美国的总统川普、甲乌克兰的总统泽伦斯基以及欧洲7位领袖伫白宫来会谈。讲泽伦斯基即届特别穿西装，甲川普是讲甲真欢喜。会后，乌克兰甲欧洲拢来证实，讲乌克兰甲俄罗斯的领导人准备会面，并且伫2礼拜内就会谈判。I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine. And we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. 修战要4年啊！乌克兰甲俄罗斯2国领导人敢是总算要坐落来讲啊？美国总统川普甲乌克兰总统泽伦斯基以及7位欧洲领导人，昨日北京进行超大场面会谈，为2国和平带来希望。I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. 这场会谈的气氛，甲泽伦斯基伫2月份访问美国时完全无共款，两人佫因为泽伦斯基特别穿西装，笑甲真欢喜。First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said to the one that attacked you last time. See, now he said, I remember that. I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. 川普对来甲泽伦斯基举行双边的会谈，嘛甲欧洲7位领袖进行多边的会谈。川普佫保证讲会协助保障乌克兰的安全，嘛拍拼实现停火。不过伊嘛讲到讲必须讨论可能的领土交换。川普佫甲俄罗斯总统普京通电话，捌因为安尼暂停会谈。Es hat eine Unterbrechung gegeben. In der Zeit hat der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen. Il a été acté qu'il y aurait d'abord la volonté de bâtir une séquence bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine, dans un endroit qui va être déterminé dans les prochaines heures. 媒体甚至有录到川普伫会谈前，甲法国总统马克宏伫遐讲细声话，讲有人想要达成交易。I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds. 虽然川普无讲到名姓，不过美国媒体判断川普讲的就是普京，各方拢有释出乌克兰甲俄罗斯将举办峰会消息。克里姆林宫这个时阵表示讲，普京支持2国代表团直接的谈判，无表示讲敢要甲泽伦斯基直接的会面。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube。